bring to you two very important issues that concern the entire country, every village of the country. The first issue, which is the Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme, MGNREGA as we call it. What the government of India is attempting to do is not only to change the name of the scheme, that's just a small aspect, though very important aspect of course, but they are diluting the scheme which under the UPA era, Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister, Mrs. Sonia Gandhi was the UPA chairperson. We brought this historical scheme to ensure assured guarantee of employment across the country, 150 days in a year, demand driven, these are very important words, demand driven. If I demand employment from the government and if I don't get it within 15 days, the government will have to give me unemployment allowance. That was the original scheme of the UPA MGNREGA in the name of Mahatma Gandhi. The first attack on MGNREGA came when Mr. Narendra Modi became the Prime Minister and he said MGNREGA was a living monument of the failures of Congress Party. During COVID, we saw how MGNREGA came to the rescue of millions of workers of this country. Even then, Mr. Narendra Modi did not realize the vision behind MGNREGA and the importance of MGNREGA. Now what he has done is that he has made it to be a supply-based scheme, which means the funds supplied by the government will determine how many people will get employment. They claim 125 days, but I'm sorry, it won't be 125 days. You can take it from us in writing. The funds will be supplied. Earlier it was 100% wages from the central government, 75% material cost from the central government and 25% material cost from the state government. That was the original scheme. Now the central government will give 60%, 40% will have to come from the state. And if the state government, any state government, exceeds the amount allocated to it by the center, the state will have to bear the burden. That's the major attack on this beautiful scheme of MGNREGA. Earlier demand driven, now supply based. That's a huge impact that will have. MGNREGA was a constitutionally guaranteed scheme. Now it's an administratively assigned work. If the administrators decide to give you work, they'll give you work. If they don't, there is no constitutional binding on them. The 73rd Amendment of the Constitution is a very important point again. Made it mandatory for the Gram Panchayat and the Gram Sabha to determine what kind of work will be undertaken. Now that's done away with. Now it will be decided by the block, district and state government under the Viksit Bharat plan of scheme of Narendra Modi. So-called Viksit Bharat has done away with the powers of the local bodies. We just had a local body election in Kerala where Congress did very well. But look at the way they are attacking local bodies. Look at the way they are attacking the federal structure of this country. This amendment, this change in MGNREGA is a clear example of how this government is against state governments, against local bodies, against the rights of local bodies, Gram Panchayats and Gram Sabhas to determine how they want to, which kind of work do they want to undertake. These are two major points which have been done away with, which have been amended, and the scheme is completely weakened. The unemployment allowance, which state governments were giving earlier, will also continue to be given by the state governments. But having said that, the burden on state governments, as I said, based on material cost, also on wages, has gone up considerably, and state governments can jolly well just say that, sorry, we don't have money, because you know how the state governments are starved of their own GST share. Central government first weakens the financial health of states and then puts more burden on the states. So the intention behind this is not just to weaken the states, not just to weaken the Gram Panchayats and local bodies, but to weaken this pro-people, pro-labor, pro-working class scheme. States which are poor will not be able to shoulder the burden of this new scheme. So Congress Party, when Rajiv Ji was alive, he brought the 72nd Amendment. The amendment was targeted to strengthen and empower local bodies. Mr. Modi is obsessed with centralization of power. Within the cabinet, within the party, within the country, within the capital, everywhere. The obsession is to centralize power, to get as much power with himself as possible. MGNREGA, the attack on MGNREGA, the way it was done without proper consultations, without talking to stakeholders, which they normally never do. In the last 12 years, you've never seen this government
engaging with in conversations with the stakeholders, whether it was the farm laws, whether it's MGNREGA now, any such very cruel attack on the constitution is done without consulting anyone. The second very important issue which you've been hearing and watching on television is the National Herald issue. And very surprising that everything is interlinked. The attack on the name Mahatma Gandhi, the attack on the icon of independence movement, the National Herald, they all come from a mentality against the freedom struggle, against the legacy of the Congress party, the legacy of this country. The legacy of the Congress party is not just the legacy of the party, it's the legacy of every single Indian. National Herald was in the 40s banned by the British. And in this decade, it's being attacked by the BJP. Not surprising at all. The charge against Mrs. Sonia Gandhi, Mr. Rahul Gandhi, Mr. Mallikarjun Kharge and others was that they laundered money. Now, if you come and tell me, Pawan, you've stolen something, is anything missing from your house? No. Then how have I stolen? Money laundering, the essential evidence of money laundering is that something should be missing. Not a single property, not a single brick, not a single inch of any land owned by National Herald, the AJL, the Associated Journals Limited, has been sold. Where is the money laundering? Under Section 8, which is a not-for-profit company, the Young Indian, which is a new company, which was brought in to ensure that the financial health of AJL is improved. Under a Section 8 company, no salary can be given or taken, no benefits can be given or taken. Neither Mrs. Sonia Gandhi, nor Mr. Mallikarjun Kharge, nor Mr. Rahul Gandhi have taken a single rupee. All this we have been saying for the last 12, 13 years. One Mr. Subramanian Swamy complains, it's a private citizen's complaint, the CBI throws it out, the ED throws it out, the court throws it out, yet Mr. Modi forces the ED to pursue this case, so-called case. There is no case, but yet the ED was forced to pursue the case. Well, the ED continued pursuing the case. 2 days ago, a local court of Delhi threw the ED case out in the dustbin. They said there is no money laundering. Not a single rupee has been transferred. Not a single property has been sold. Where is the offense? This judgment has exposed the real face of the BJP, of Narendra Modi and Mr. Amit Shah. The misuse of agencies, which we have been talking about, this is a glaring example of how agencies are misused against political rivals, against the opposition party. You can do it. You feel free to use ED, CBI, income tax against the Gandhi family, against the Congress party. We don't mind, we are not worried. But do not attack the symbol of freedom struggle, which is the National Herald. The Constitution asks us, makes it mandatory for us to preserve these heritages. This is the heritage. National Herald is the heritage of our freedom struggle. And this heritage is being attacked by the ruling party, which is the BJP. As I said, whether it's attacking the name of Mahatma Gandhi from MGNREGA, they brought in now Ji Ramji. I'm sure when they say Ji Ramji, they mean Ji Nathuramji. They don't mean Lord Ram. And that's what they've done with National Herald. They've tried to do with National Herald. You see in Delhi, the obsession is with changing names. Anything to do with Mr. Jawaharlal Nehru, anything to do with Mahatma Gandhi, anything to do with the word Gandhi, these people who worship Godse are opposed to it. We need to expose their real face. Their real face, their real faith is not in Lord Ram. Their real faith is in Nathuram. Your questions, please. Anybody would like to say anything? Any Kerala questions? is going to face the most casualty on this. So how do you plan to go ahead this? Because in this case, Kerala is an urbanized state. So MNREGA, the new form, is not going to work out in Kerala. Anyway, almost 10 lakhs of people are going to lose their job, which they have been guaranteed earlier. So on the one hand, the government is saying that instead of 100 days, they've made it 125 days. On the other hand, they have removed the constitutional guarantee of the scheme. On the third hand, and it's a very good point that you've raised, and we are calculating the state-wise loss to the workers, the labor. Kerala, of course, is 10 lakhs. Bihar is huge. Rajasthan is again running into 12, 15, 20 lakhs. So different states, if you were to calculate, crores of Indians stand on the verge of losing the assurance of employment, which came as a lifesaver, which comes as a lifesaver every year for the working class of this country.
So Kerala, of course, it's bound not to work. But there are other states also which, Kerala is the worst affected, I agree with you. But there are other states also where people stand to lose a lot. Sir, are you planning to organize any grassroots level protest against this amendment? Yes, there is Madam will tell you later, we have a Congress working committee on the 27th to discuss this, to discuss the future course of action. And whenever the Congress party, historically, has come out on the roads of India, the destiny of India has changed. We will not allow them to come in the way of development, of justice for the working class of this country. We all see that in the amendment of Farmers Act, we all see after the amendment of the Farmers Act, and the large protests were organized in Delhi and Haryana, the government was forced to withdraw from it. So how are you going to act in this issue? This government acts first and thinks later. It's a tradition with them. The last 11 years, that's what they've been doing. Just as they had to take a U-turn, if you remember in 2015, the land acquisition amendment that they brought, diluting the Land Acquisition Act, several other examples, including the example you mentioned of the farmers' 3 black laws, they will have to take a U-turn on this because of the kind of pressure we as the opposition party will mount, and this country will also mount. And I'm sure friends in the media will also expose them. From 2014, we have been witnessing changing of names and schemes being diluted day by day. And finally, the most populous MNREGA also. So is the Congress planning to bring out a special scheme like this in Congress rural states? That will be a part of our discussions when we all meet on the 27th. The threat to the country is that there is no vision of the government to bring in actual change in the lives of people. They promised that they will change a lot of things. They ended up changing just names. So Mr. Modi loves to be called a Vishwaguru, a game changer, but he's ended up as a name changer. He hasn't really been a game changer. This is a question about the National Herald case. In National Herald case, Congress is always accusing that the several agencies being used against opposition parties. But in Kerala, the CPM is also raising some difference of opinion against the Congress. That once you people have been targeted by the central agencies, you are against the central government, and when the central agencies Look, you can't have one size fits everything. It has to be from case to case. Just because they have been caught red-handed, the ED and CBI, plotting against the Congress party, does not mean that everything that happens can be conveniently used. But that's not a fair way of judging anything. That way there will be no order in this country. So I would say that this is a very convenient way of hiding behind what the ED has gone and done wrong in the case of National Herald and covering your own wrong. That cannot be allowed. So how do you see the ED and other central agencies working against the CPM leaders in Kerala? Well, I don't know which case are you referring to. I'm sure my senior colleagues from the state would be. There are many cases. Yeah, sure. Making adjustments in between the central states. So, What case they are proceeding on? All that I can tell you is the Congress party has never, I repeat, never indulged into any compromise with the central government. That's something which we will not do. We'll go to the jail, we'll fight our cases, we'll get punished wrongly, but we will not compromise, we will not bend. That's the difference between us and the rest. And we are proud of that difference. Kerala Chief Minister has repeatedly said, even quoting the National Herald case, that when it comes to National Herald case and stuff like that, they always stand by and say that agencies are being misused. I think it's the Congress, when it comes against the CM, says that they want to bring in a central agency. It's the duty of every single Indian, irrespective of which political party he or she belongs to stand by a National Herald. It's heritage. It's a symbol of the fight against the British. But If nobody is obliging nobody by standing with the National Herald. You're not standing with Mr. Gandhi or Sonia ji. You are standing with the country's heritage. I don't know why this should be an issue. No, but the question is, Congress wants central agencies to come and investigate against the state, or when there are allegations against the state or the CM. But the CM says that is the kind of adjustment that the CM talks about. That's what I'm asking. CM invited central agencies first in Kerala. CM Yes, yes. he only wrote a letter to central Don't you agencies. think that this is a double standard for the Congress? Depends upon the merit of the case. Look, I am charged with murder. You are charged with murder. You've been found innocent. Doesn't mean I am also innocent. That's it. Depends Simple. upon the merit. It has to be merits of every case. Just because you've been found innocent
does not automatically make me innocent. That's a fundamental rule of law that I need to be investigated. And after investigation, let's see what happens. By that logic, all the courts should be shut because some case was settled somewhere. So all cases should be settled behind that order. That's not possible. But the question is, Congress takes a stand when it comes against their leaders or their allegations against central agencies, but not when it comes to other parties. Well, when it came to Mr. Hemant Soren, we took a stand. When it came to Arvind Kejriwal, we took a stand. Now, I'll point out some other contradictions. There is a chief minister by the name of Hemanta Biswa Sarma. He was in the Congress party. The BJP wanted to bring out a white paper against him. Now he's with the BJP. Where is the white paper? There is a gentleman by the name of Ajit Pawar. There was a 80,000 crore, Prime Minister himself mentioned this figure, I am not mentioning it. 80,000 crore scam by Ajit Pawar. This was the Prime Minister's speech. Now he's a part of their alliance. Where is the case? There's another gentleman by the name of Praful Patel. Air India scam, Prime Minister said it. Now he's part of their alliance. Where is the case? So there is a beautiful sparkling white washing machine called the BJP washing machine, and there is an Amit Shah washing powder. So anybody who uses that Amit Shah washing powder and enters the BJP washing machine comes out clean. So you think the CPM is also assisting with the... I leave it to your judgment. Any other question? And out of the book question, how do you feel the climate in Kerala? Kerala climate... After the Kerala election? Climate, when I landed, was from the pollution of Delhi very good, starting from there. And unlike the last time, this time I feel that there is a lot of hope in the air. People are very hopeful politically. And I heard this beautiful song, Potiye, Ketiye, Swarnam Chembai Matiye. My friend Vishnunath is a better singer, so I'm not trying to sing it. So when I heard this song, I fell in love with this state again. And the government has taken a case against this parody song. So, if they want to file a case, we can all sing it right now. We are ready to go to the jail. Led by Vishnunath ji and Sunny ji. And he also can be made an accused. Yeah, I will be made an accused. Thank you. Thank you so much. President, on the comment. President, I got a view. Why don't you speak? You come here. I'll come. പാട്ടിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച CPM നേതൃത്വത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയാണ്. ഈ പാട്ട് ഇത്ര ഹിറ്റാക്കിയത് വിഷ്ണുനാഥ് മാത്രമല്ല, CPM-ന്റെ മണ്ടത്തരമാണ്. ആരാണ് അവരെ ഉപദേശിച്ചത് ഈ കാര്യത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ? മാധ്യമങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ വരികൾ ഒരു മലയാള അധ്യാപകനോ അധ്യാപികയോ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പദ്യഭാഗം എങ്ങനെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ ആ പാട്ടിലെ വരികൾ ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലി അതിലെവിടെയാണ് അയ്യപ്പനെ നിന്ദിച്ചിട്ടുള്ളത്, എവിടെയാണ് മതവിദ്വേഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തെറ്റായ പരാമർശനം എവിടെയാണ് എന്ന് ഞാൻ കണ്ട ചാനലുകളെല്ലാം മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം അത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു ഗവൺമെൻറ്റിനോട്. ഗവൺമെൻറ്റിന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഏതായാലും അവർക്ക് വൈകിയാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് സൽബുദ്ധി ഉദിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി CPM-ന്റെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വളരെ പരിചയ സമ്പന്നനായ ഒരു MLA വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം തന്നെ ആലോചിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തന്നെ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇന്നലെ ചേർന്ന് മറ്റു വിവരങ്ങളൊന്നുമല്ല, അവര് പത്മകുമാറിനെതിരെയോ വാസുവിനെതിരെയോ പാർട്ടി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് തീരുമാനമില്ല. കേസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ്. ഞങ്ങൾ ആ കേസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന്റെ എല്ലാ ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികളും ചേർന്ന് ഈ ഗാനം ആലപിക്കും. ഇത് തരംഗമായിട്ട് മാറ്റും. ഈ ആക്ഷേപത്തിൽ CPM ഇന്ന് കാലിടറി വീഴുകയാണ്. അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ പാട്ടിലെ വരികൾ കേരളത്തിലെ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞ വരികൾ തന്നെയാണ്. ജനങ്ങൾ അതിന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്താ കേൾക്കുന്നതിന്? പോറ്റിയെ കയറ്റിയെ, സ്വർണം ചെമ്പായി മാറ്റിയേ, അല്ലേ യാഥാർത്ഥ്യം? അയ്യപ്പന്റെ സ്വർണം കട്ടു, സ്വർണം വിറ്റ് കാശാക്കി എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്താ തെറ്റ്? അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ? കേരള ഹൈക്കോടതി എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞതാണ്? കേരള സർക്കാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പോലീസല്ലേ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്? CPM-ന്റെ നേതാക്കന്മാർ ജയിൽ കിടക്കുകയല്ലേ? അവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കല്ലേ? ഹൈക്കോടതി തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇനിയും കൂടുതൽ ഉന്നതന്മാർ ഈ കേസിൽ
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സ്വർണം കണ്ടെടുക്കണ്ടേ? എവിടെയാ സ്വർണം? അതല്ലേ വിഷയം. ഈ പാട്ട് പാടിയതാണ് ആക്ഷേപം. സ്വർണം കട്ടതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യമാണോ കട്ടു എന്ന് പറയുന്നത്? അതുകൊണ്ട് CPM തെറ്റ് തിരുത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങളുടെ പേരിൽ, ലക്ഷങ്ങളുടെ പേരിൽ, കേരളത്തിലെ ജനകോടികളുടെ പേരിൽ കേസെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. പാട്ട് ഞാൻ ആസ്വദിക്കരുത്. CPM-ന് വ്രണം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒരു വിശ്വാസിക്ക് വ്രണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വിശ്വാസിക്ക് ഈ പാട്ടിൽ സംതൃപ്തിയാണ്. അയ്യപ്പന്റെ സ്വർണം കട്ടവരെ ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള എളിയ സംതൃപ്തിയാണ് വിശ്വാസികൾക്കുള്ളത്. പോലീസിന്റെ കേസിന്റെ നീക്കത്തിലാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ മുമ്പാകുന്നത്. പക്ഷേ CPM നേരിട്ട് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മറ്റൊരു മണ്ടത്തരം. കമ്മീഷൻ തീരുമാനിക്കട്ടെ. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും ഈ പാട്ടിന്റെ ബലത്തിൽ ഈ പാട്ട് കേട്ട് വോട്ട് ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് മുഴുവൻ കമ്മീഷൻ പരിശോധിക്കട്ടെ. ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസുമായിട്ട് വരട്ടെ. ഏത് കേസിലാ? വളരെ ബാലിശം. അവരുടെ സഹതാപം തോന്നുന്നു. കേരളത്തിലെ CPM നേതൃത്വത്തോട് സഹതാപം തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഈ പാട്ടിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങുമ്പോൾ അതായത് ഈ വിജയത്തിന് മാറ്റി ഇതിലേക്ക് മാത്രമായി ചുരുങ്ങുന്ന അതിപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് മാത്രമൊന്നും ചുരുക്കിയതല്ല. ഞങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങളെ പലതിനെയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ശബരിമല ഇഷ്യൂ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ്. അതിനെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പാട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് അവരുടെ മണ്ടത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനമാണ്. കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് പാട്ടിന് പ്രചാരം ലഭിച്ചത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത വന്നിരിക്കുകയാണ്. ബ്രൂവറി നടപടി കോടതി റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതിന് നിലപ്പള്ളിയിൽ നൽകിയ അനുമതി കോടതി റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടതല്ലേ? സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നയം പ്രതിപക്ഷത്തിൽ അതിശക്തമായിട്ട് നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും സമരം ചെയ്ത കാര്യമല്ലേ? അവിടെയും സമരം ചെയ്ത കാര്യമല്ലേ? ഞങ്ങളുടെ വിജയമാണ്, ജനങ്ങളുടെ വിജയമാണ് കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. അതോ ഇത്തരം പോലീസുകാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പുമാണ്. ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല കേരളത്തിൽ. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മർദ്ദനങ്ങളുടെ നിരവധിയായ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഷാഫി ആക്രമിച്ചല്ലോ, ഷാഫിക്കെതിരെയല്ലേ കേസ്? തൃശ്ശൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകൻ സുജിത്തിനെ ലോക്കപ്പിലെ കയ്യേറ്റം മർദ്ദിച്ചല്ലോ, അവശനാക്കിയല്ലോ. സുജിത്തിനെതിരെയായിരുന്നല്ലോ കേസ്. ഒരു നിയമ പോരാട്ടം നടത്തി ആണ് ഇതിന്റെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കിയത്. എറണാകുളത്തെ കേസ് പോലെ തന്നെ. എന്നിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടില്ല. പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ പോലീസുകാരനെ, സുജിത്തിനെ മർദ്ദിച്ച പോലീസുകാരനെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുജിത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിഷ്വല് നേരത്തെ കണ്ടതാണ്, ഗവൺമെന്റ് കണ്ടതാണ്. അവർ മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ക്രിമിനലുകളെ, പോലീസിലെ ക്രിമിനലുകളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 4 മാസമായി നിയമസഭയിൽ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ട് 4 മാസമായി കുന്നംകുളത്തെ ആണെങ്കിലും പീച്ചിലെ ആണെങ്കിലും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോഴും സസ്പെൻഷനിൽ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചു നൽകുകയാണ്. അത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ. അതെല്ലാം കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ജനങ്ങൾ വിധി എഴുതിയത്. അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ നിയമ പോരാട്ടങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. Ernakulam issue, that is a repetition of the wrong police policy. The Home Minister himself, who is the Chief Minister, he is encouraging these sorts of elements. Criminals in the police, they are acting against the public. Police torture inside the police station, that is being repeatedly happening. Several issues. And it's only suspension in all these actions. And the